హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ అనిల్ కుమార్ అల్లే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి జూమ్ మీటింగ్ గురించి లాగిన్, జాయిన్ మీటింగ్, ప్రొఫైల్ పిక్స్ ఏ విధంగా చేంజ్ చేయాలనేది మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూపిస్తాను. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ నౌ. ఫ్రెండ్స్, మన పీసీలో ముందుగా మనము జూమ్ యాప్ని ఓపెన్ చేద్దాము. సో నేను బుక్ మార్క్ అయితే డెస్క్టాప్ మీద పెట్టుకున్నాను. సో ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఫ్రంట్ పేజ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఫుల్ డీటెయిల్స్గా ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పేజ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. మీరు ఆల్రెడీ మీ జీమెయిల్ ఐడి నుంచి లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా జూమ్ మీటింగ్లో ఈ విధంగా ఫోన్ కాల్ చేసుకోవచ్చు, మీటింగ్ చేసుకోవచ్చు, చాటింగ్ చేసుకోవచ్చు, వీడియో కాల్ మాట్లాడుకోవచ్చు, గ్రూప్ డిస్కషన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఎలా యూజ్ అనేది వీళ్ళు ఇక్కడ ఫ్రంట్ టాప్ పేజ్లో ఇచ్చారు. ఈ విధంగా ఇది ఫ్రంట్ పేజ్ అయితే ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం లాగిన్ చేద్దాము. ముందుగా సైన్ ఇన్ చేసి ఇక్కడ మీ జీమెయిల్ ఐడి తోటి లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీ జీమెయిల్ ఐడి కొట్టేసండి. ఇక్కడ పాస్వర్డ్ కూడా ఇచ్చేసేయండి. సైన్ ఇన్ అని కొట్టేసండి. సో మీరు జూమ్ యాప్ని అయితే సైన్ ఇన్ అయితే అయ్యారు. ఈ విధంగా జూమ్ యాప్ సైన్ ఇన్ అయినాక ఈ విధంగా ఫ్రంట్ పేజ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ముందుగా మీటింగ్ గురించి డీటెయిల్స్, మీ లాగిన్ ఐడి గురించి డీటెయిల్స్ ఈ విధంగా ఇక్కడ మీరు మీటింగ్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మీకు నేనైతే ఇక్కడ గ్రూప్ డిస్కషన్ అయితే ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ మీరు ఏ రోజు మీటింగ్ పెట్టాలనుకున్నారో ఆ డేట్ ఇవ్వండి, టైం ఇవ్వండి, AM PM సెలెక్ట్ చేసుకోండి. డ్యూరేషన్ 1 hour, 2 hour, 5 minutes, హాఫ్ అన్ అవర్, 15 minutes ఈ విధంగా మీరు డ్యూరేషన్ అయితే ఇవ్వండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 40 minutes కంటే ఎక్కువ ఇవ్వనంటున్నారు. ఇక్కడ మనము టైమింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ జనరేట్ ఆటోమేటికల్లీ లేదా పర్సనల్ మీటింగ్ ఐడి ఉందనంటే పర్సనల్ మీటింగ్ ఐడి కొట్టేసండి. ఇక్కడ ఐడి పాస్వర్డ్ వస్తుంది. హలో, పార్టిసిపేట్ జాయిన్ ఎనీ టైమ్ అనేసి ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఇక్కడ కింద మ్యూట్ పార్టిసిపేట్ అపాన్ ఎంట్రీ అనేసి ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఆటోమేటికల్లీ రికార్డ్ మీటింగ్ లోకల్ కంప్యూటర్ అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ మీకు కావాలనుకుంటే క్లిక్ చేసేసండి, లేదంటే లీవ్ ఇట్, దెన్ సేవ్. సో మీది మీటింగ్ అయితే క్రియేట్ అయిపోయింది. సో మీటింగ్ పాస్వర్డ్ ఇది. ఈ లింక్ని మీరు ఎవరైతే ఇన్వైట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఈ విధంగా మెసేజ్ అయితే వెళ్తుంది. దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. ఈ లింక్ని కాపీ చేసుకొని వాట్సాప్ ద్వారా ఎవరికైతే మీరు సెండ్ చేయాలనుకున్నారో వాళ్ళకి వాట్సాప్ ద్వారా సెండ్ చేయండి, లేదంటే SMS ద్వారా అయినా సెండ్ చేయొచ్చు. నేనైతే వాట్సాప్ ద్వారా అయితే సెండ్ చేస్తాను. వెబ్ వాట్సాప్ అయితే ఓపెన్ చేసి నేనైతే పర్సన్కి సెండ్ చేస్తాను. అది ఏ విధంగా సెండ్ చేద్దామనేది కూడా చూపిస్తాను. మీరు వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసి మీ పర్సన్కి సెలెక్ట్ చేసుకొని
సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. మీరు కింద ఇక్కడ పేస్ట్ అని కొట్టినట్లయితే మీటింగ్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది సెంటర్. సో ఈ విధంగా లింక్ అనేది మీరు పర్సన్కి సెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఆ లింక్ మీద టిక్ చేసి పాస్వర్డ్ అయితే ఎంటర్ చేసినట్లయితే మీరు ఆటోమేటికల్లీ మీటింగ్లో లాగిన్ అవుతారు. మీరు ఈ విధంగా మీటింగ్ ఐడిని ఇన్వైట్ ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా మీరు ఎంతమందికైనా అంతమందికి వాట్సాప్ ద్వారా మీరు సెండ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. వన్ పర్సన్, 2%, 3%, 4%, 10% దాకా మీరు మీటింగ్ ఐడి అయితే సెండ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా ఇక్కడ చూడండి, క్లౌడ్ హెచ్డి వీడియో మీటింగ్ ఈ విధంగా సెండ్ చేసుకోవచ్చు పర్సన్స్కి. సో ఈ విధంగా చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనం మీటింగ్ ఐడి క్రియేట్ చేసుకొని సెండ్ చేయొచ్చు. సో జాయిన్ మీటింగ్ వచ్చేసి స్టిల్ యాజ్ అన్ ఇప్పుడు ఆన్ స్పాట్లో మీటింగ్ జాయిన్ కావడానికి జాయిన్ ఐడి ఉంటుంది. ఆ ఐడి మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి జాయిన్ అవ్వచ్చు. మీరు ఫర్ సపోజ్ 4 డిజిట్స్ టోటల్లీ 4 డిజిట్స్ ఉంటాయి. 4 డిజిట్స్ని మనం 12 డిజిట్స్గా చేసుకొని జాయిన్ మీటింగ్ అయితే ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ సపోజ్ ఈ విధంగా 3 ఉంటుంది, అగైన్ 3 జాయిన్ మీటింగ్ అనేది వస్తుంది. సో జాయిన్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం ఆ మీటింగ్లోకి ఆటోమేటికల్లీ జాయిన్ అయిపోతాము. సో నేను ఎగ్జాంపుల్ కొట్టేశాను. ఈ విధంగా మీరు ఆటోమేటికల్లీ ఐడి ద్వారా మీరు మీటింగ్లోకి లాగిన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. మీటింగ్ అయినా కానివ్వండి, మీ స్కూల్ మీటింగ్ అయినా కానివ్వండి, మీ స్కూల్ మీటింగ్ అయితే మీ ఐడి ఇక్కడ ఎంటర్ చేసినట్లయితే మీరు డైరెక్ట్గా మీరు మీటింగ్లోకి వెళ్తారు. హోస్ట్ మీటింగ్ వచ్చేసి ఈ విధంగా హోస్ట్ మీటింగ్ అయితే మీరు ఓన్లీ స్క్రీన్ చేయాలనుకుంటున్నారా, వీడియోస్ చేయాలనుకుంటున్నారా, లేదంటే వీడియో ఆఫ్ చేసి మీరు షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారా అనేది ఇక్కడ ఆప్షన్ అయితే ఉంది. హోస్ట్ ఇది హోస్ట్ వెళ్ళే విధంగా లాగిన్ చేయాలన్నది ఇక్కడ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనం ప్రొఫైల్ పిక్చర్ ఈ విధంగా చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నట్లయితే ఇంకా ప్రొఫైల్లో క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ మీరు మీటింగ్ డీటెయిల్స్ అయితే మనం చూసాము. ఐడి ఈ విధంగా క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ విధంగా మీరు ఈ మీటింగ్ని క్రియేట్ చేయాలి, రికార్డింగ్ చేయాలి కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది. సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళితే మీటింగ్ సెట్టింగ్ ఇక్కడ షెడ్యూల్డ్, మీటింగ్ అడ్వాన్స్డ్, ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్స్, అదర్స్, రికార్డింగ్ గురించి అయితే స్క్రీన్ రికార్డింగ్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాము. ఇక్కడ ఫుల్ డీటెయిల్స్గా మీరు సెక్యూరిటీ గురించి చూసినట్లయితే ఈ విధంగా లాగిన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా సెక్యూర్ డీటెయిల్స్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. రికార్డింగ్ చూసాము, ఆడియో కాన్ఫరెన్స్, అదేవిధంగా కొలాబరేషన్ డివైస్ జూమ్ యాప్,
మీరు మీటింగ్ అయితే ఈ విధంగా స్టార్ట్ అని కొట్టినట్లయితే మీరు రికార్డింగ్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతారు. మీరు కొలాబరేషన్ డివైసెస్ చూసేసి లింక్ కావాల్సి ఉంటుంది. ఆ లింక్ ద్వారా మనం కొలాబరేషన్స్ డివైస్లోకి లాగిన్ కావచ్చు. జూమ్ యాప్ గురించి అయితే ఇది మీ మొబైల్లో ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. మీటింగ్ గురించి ఇచ్చారు. ఈ విధంగా డీటెయిల్స్లో ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించింది ఈ విధంగా ఉంటుంది. డివైస్ సంబంధించింది ఓవరాల్ వ్యూ, లిస్ట్, ఎన్రోల్మెంట్, అప్డేట్ మేనేజ్మెంట్, డివైస్ లిస్టెస్ అంటే ఎన్ని డివైస్ కనెక్ట్ అయిన లిస్టెస్, గ్రూప్స్ ఎన్ని గ్రూప్స్ కనెక్ట్ అయిన గ్రూప్ డీటెయిల్స్. సో మా ప్రొఫైల్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మీ ఇమేజ్ని ఇక్కడ మీరు ఎడిట్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు ఇమేజ్లోకి వెళ్తారు. ఇమేజ్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇమేజ్ ఈ విధంగా మీరు చేంజ్ అనుకోవట్లయితే మీరు ఇమేజ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ మీ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓకే కొట్టేసినట్లయితే మీ ఇమేజ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీరు మొదటిసారి చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ విధంగా సైన్ అప్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. Thank you.